ओम शांति। वेलकम टू अव्यक्ति परिवार। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन ஓம் 22। சாந்தி. அவ்யக்தி பரிவாருக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். இன்று நாள் 22. ओम शांति। आज हम सभी ने एकांत का अनुभव किया। दिन में कई बार இன்றைக்கு நாம் அனைவரும் ஏகாந்தத்தை அனுபவம் செய்தோம். एक के संग முழு நாளிலும் அநேக முறை ஒரே ஒருவரின் சகவாசத்தில் நாம் இருந்தோம். के अंत में कहो, गहराई में कहो, जाते அதன் हुए ஆழத்திற்கும் एक ஒரே ஒருவர் साथ கடலினுடைய बैठे ஆழத்திற்கும் நாம் சென்றோம். अच्छा अवस्था उसका जरूर सभी ने अनुभव किया होगा। மௌனத்தை அனுபவம் செய்தோம். அதன் கூடவே जीवन में ஒரு awareness और ஆட்டி அசைக்காத ஒரு நிலையையும் அனுபவம் செய்தோம். நீங்கள் அனைவரும் கூட அதை செய்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன். வாழ்க்கையில் நமக்கு முக்கியமானது என்ன என்றால், நாம் என்ன பயிற்சி செய்கின்றோம், அதனால் என்ன அனுபவத்தை பெறுகின்றோம். उस समय अपना व्यक्तिगत மாயா அப்படிங்கிறது நம்மிடம் பரீட்சைகள் எடுக்கின்றது. புயல்கள் வருகின்ற பொழுது நாம் பயிற்சி செய்திருந்தோம் என்றால் முன்கூட்டியே பாபா கூறுகின்றார், पर संकल्पों में अगर शक्ति नहीं है, யார் ஒருவருக்கு சக்தி இருக்கின்றதோ साइलेंस की शक्ति, तो वो भी तो ஆனால் நம்மிடம் சக்தி இல்லை அப்படின்னா அது வேலை செய்ய முடியாது. மௌன சக்தி இல்லாமல் நல்ல ஆசைகளும் தூய உணர்வுகளும் கூட வேலை செய்ய முடியாதுன்னு பாபா சொன்னாங்க. அதனால தான் இந்த பயிற்சிகள் நமக்கு மிக அவசியமாக இருக்கின்றது. होते रहे। நாள் பொழுதில் நாம் ஞான சிந்தனை பண்ணுவது, கொஞ்சம் சோதனை பண்ணுவது, இதையெல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டும். யார் ஒருத்தர் ஏகாந்தத்துல இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய மன ஒருமுகைப்படும் சக்தி நன்றாக இருக்கும்னு பாபா சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நாம் படிக்கும் போது கூட நமக்கு மன ஒருமைப்பாடு இருக்குன்னா படிச்ச விஷயங்கள் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அதை நம்மால் நினைவு செய்ய முடியும். பிரம்மா பாபா ஒவ்வொருவரினுடைய மன ஒருமுகப்பாட்டு சக்தியை பார்ப்பாங்க. முரளி படிக்கும் போதே பாபா குழந்தைகளை பார்ப்பார். தந்தையிடம் அவங்க கேட்டு சத்குரு கிட்ட இருந்து திருஷ்டி எடுக்கிறாங்களா, பிளெஸ்ஸிங் வாங்குறாங்களா அப்படின்னு பிரம்மா பாபா பார்த்தவாறு இருப்பாரு. இல்ல அப்போ எந்த விதமான ஒரு மன சிதறல்கள் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட மன ஒருமுகைப்பாடு இருக்கும் முரளி கேட்கும் பொழுது. அப்படிப்பட்ட ஒருமுகப்பாடு இருக்கும் பொழுது, முரளி கேட்கும் பொழுது மம்மா சொல்வாங்க, எப்போதுமே நீங்க கேட்கும் போதே அதனுடைய சுரூபமாகணும்னு மம்மா சொல்வாங்க. நீங்க கேட்டுட்டு பயிற்சி செய்துட்டு அப்புறமா அதனுடைய சொரூபம் மாறுது அப்படின்னு இல்லை. ஆனா முரளி கேட்கும் பொழுதே அதை அவ்வாறு நாம் செய்யணும். பாபா சொல்றார், முரளியே ஞான ரத்தினங்கள் அப்படின்னு சொல்றார். அதனால ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அதிகமான மதிப்பு இருக்கின்றது. யார் ஒருத்தர் மன ஒருமுகப்பாட்டை கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களால் முரளி கேட்கும் பொழுதே அவங்களால அதை கிரகிக்க கூடியதாக இருக்கும். பாபாவினுடைய இனிமையை அனுபவம் செய்ய முடியும், அன்பை அனுபவம் செய்ய முடியும். முரளி கேட்கும் பொழுதே அதை அனுபவம் செய்ய முடியும். அப்போ ஒரு நாளும் கூட நாம் பாபாவை நினைவு செய்யறோம், அனுபவம் செய்யறோம். ஆனா பாபா நமக்கு கற்பிக்கும் பொழுதே நமக்கு பாபா அவ்வளவு அன்போடு கற்பிக்கின்றார். தந்தை, ஆசிரியர், சத்குரு, முழு உலகமும் யார் 365
ஒருவரும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஆனா நம்முடைய தந்தை அப்படிப்பட்டவராக இருக்கின்றார். அதனால நீங்க எங்க இருந்தாலும் நீங்க சரியான முறையில படிக்கணும். அதனால இந்த மன ஒருமுகப்பாடு அப்படிங்கிறது நாம் எத்தனை பர்சன்டேஜ் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். முரளி கேட்கும் அந்த நேரத்துல நமக்கு எந்த அளவு மன ஒருமுகப்பாடு இருக்கு அப்படின்னு நாம் சோதனை செய்து பார்க்கலாம். என்னுடைய புத்தி எந்த திசையில இருக்கு, அது வேற எங்கேயும் போகக்கூடாது, வேற எதையுமே பார்க்க கூடாது, தந்தையை மட்டுமே கவனம் இருக்கணும், ஒரே ஒருவரினுடைய நினைவுல மட்டுமே இருந்து நாம் முரளி கேட்கணும். அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நாம எதை புத்தியின் மூலம் பெறுகின்றோமோ அதிகாலை நேரத்துல முரளி கேட்கும் பொழுது முழு நாளிலும் நாம எப்போது பாபாவை நினைவு செய்யணும் அப்படின்னு உட்கார்ந்தாலும் கூட நாம ஞான சிந்தனை பண்ணணும், பேசணும் அப்படின்னாலும் அப்ப அந்த உள்ளுக்குள்ள நடந்த அந்த ஞான சிந்தனை, முழு நாளும் நடந்த அந்த ஞான சிந்தனை அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்கும். அப்படிப்பட்ட சக்தியோடு நாம அந்த ஞானத்தை கேட்கணும். அப்ப ஞானத்தினுடைய ஆழத்திற்கு நாம் போக முடியும். ஞானத்தினுடைய சூட்சும தன்மையை நம்ம பார்க்கணும். ஞானத்தினுடைய சக்தியை நாம் பெறணும். முழு நாளும் கூட இந்த மன ஒருமுகப்பாட்டை நாம் அன்றாட விஷயங்கள்ல நாம கொண்டு வரணும். எதை செய்தாலும் அதுல மன ஒருமுகப்பாடு, அதன் கூடவே ஏகாந்தம் அதே மாதிரி மன ஒருமுகப்பாடு மட்டும் இல்லை, ஏகாகிரதா அப்படின்னு சொன்னா அதுல அது நமக்கு மற்ற அனைத்து விஷயங்கள் கூட அந்த மன ஒருமுகப்பாட்டுல இருக்கு. நீங்க ஏதோ சொல்லும் பொழுது அவங்க மன ஒருமுகப்பாடு இல்லைன்னா அவங்க கேட்க மாட்டாங்க நம்ம சொல்றது சரியாவே. நம்ம அப்படிப்பட்ட உலகாய விஷயத்தை சொல்லல. ஆனா நம்மளுடைய ஏகாகிரதா மன ஒருமுகப்பாடுல ஒரே ஒரு தந்தை, அனைத்து உறவும் அவரோடே, அனைத்து நாம் படிப்பதும் அவரிடமே இருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு மன ஒருமுகப்பாட்டை நாம செய்யணும். நீங்க கான்சன்ட்ரேஷன், ஏகாகிரதா பயிற்சி செய்யுங்க. ஏகாந்தத்துல இருந்தே பயிற்சி செய்யுங்க. அதுவே இன்றைக்கு முரளியில இருக்கு. ஓம் சாந்தி.
Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today is day 21. Divine Sanskar, Divine World. Devi Sanskar, Devi Sansar. Concentration. Now we will listen to Moini Didi. Om Shanti, everyone. I'm sure you all had good day because Murli was so powerful this morning, right? Baba is taking care of us properly, guiding us at every step, and whatever is the need at this time, he's giving directions for such practice. Last time when Murli Baba said, take out many of word one, right? So we had been doing that. We had ekant and then now is ekagrata. Concentration in Hindi is ekagrata. It has little different meaning, but best translation of that could be concentration. So Baba wants us to have auspicious feelings and auspicious wishes for everyone. Shubh bhavna, shubh kamna. Shubh means auspicious. Any task which we start, we want to create auspicious omens so that there are no obstacles. Like, so people worship Ganesh, people worship so many things so that task is accomplished without obstacles. So same is that we are on spiritual journey, and also on this journey our aim which Baba has given us also, that there has to be world transformation. And that is why this theme of emerging divine sanskar so that we can create divine world. Everyone has to think that today, tonight, if we all are asked, okay, now you have to go to golden age, divine world, will we fit there? Do we have ordinary sanskar, lokik sanskars, or divine sanskars? So if you are not ready, then how will we go in that world? I always think Baba says you have to be ready to go home. So what is home? Liberation, silence, that quality of purity. So am I ready to go home? Same as am I ready to go to the divine world, golden aged world, you know. We give aim to everyone to go liberation and liberation in life. Mukti and Jivan Mukti is what Baba has asked us to claim as our inheritance. So I always remind myself at this moment, if I have to go home, am I ready? So internally, I have always this thought, if today, then I have to go to golden age, Satyug, two qualities, truth and Sato. Truth and Sato are the two qualities, divine qualities, which takes us to the divine world. So when Baba said auspicious feelings, never think or use the words which are not auspicious, anything. That is at least my training since I came Didi Manmohan. Everything we think and say to each other
should be auspicious. Because our thinking and our words, Baba said, needs to have power. Because if you have auspicious feelings, Baba said, with that, not only quality of what your feelings and thoughts are or wishes are for others, but also have two powers, power of peace and power of silence. And for that, Baba then said that there has to be solitude and ekagrata, concentration. So all this is connected. No? In the whole Murli, Baba is talking about that. So all of us have to look into and do our homework properly. It's a golden opportunity. We get a day for one stage or virtue to practice whole day. So by night time, we are become aware, observe ourselves. It's not many sisters are, but we have one sister here. She's recently moved out. She likes to dive in the ocean. There are divers and they go under and they really swim with fishes and Quran and beautiful, and those who really like it, you can't stop them. Every time they see the ocean or they search for the ocean because they want to dive, they enjoy it because you are totally immersed in the ocean. And I was feeling today that solitude also is diving in the ocean. And there has to be pull for that. I just want to go in silence at the bottom of the ocean. Whatever waves are there, storms, currents, everything is just up to certain level. And after that, there's total stillness and very clean water. You can see through water very clearly. So both ways, one is Baba's ocean, and also am I so transparent within my own self that I can see everything very clearly. So diving is really what it is, solitude. And one who has experience, there is a pull to do that. Oh, I want to again go. So it's not you need 1 hour for that, half an hour for that. Just 5 minutes, 10 minutes, whenever. Even while doing karma yoga, there is this pull. I just want to dive. I just want. So we take off few minutes and just sit and say, no, I have to go at the bottom of the ocean. I have to go into my own self where I can see the truth and transparency completely. So it's very interesting that when we practice and we have experience, then there is a pull to do that very often during the day. No one can say, oh, I didn't get time. I was so busy. When you are busy, you need more, no? Because when you are busy, then your intellect is in so many things. So those who are busy, they really need more often, right? But as I said, there needs to be this deep pull. Then only you can do it. And good practice. I don't know how many of you seen divers. They go directly into the bottom. It's very interesting because, I have seen when I am in Caribbean, they have beautiful oceans. And sometimes, we went into these submarines and just they wanted to show us this bottom. They are the boats with a glass where you can see at the bottom of the ocean. Beautiful corals and beautiful, but also stillness, the colors, everything of the ocean. It's very different.
So same is, we tell everyone, Baba is ocean of love, Baba is ocean of peace. But have I gone into the ocean? So this practice of going deep or diving, there should be a pull. I want to do it. Whenever uh, you have to find time. What we say in our lectures to everyone, you have to find time. Nobody has time, right? Everyone has something to do. Intellect is always in something to do. If not planning, if not ideas, not intellect ever into that. But then the quality, the powers really will come if I go at the bottom, if I dive deeply. There I could see myself, and also I can feel Baba's depth. Not only I feel it, but then it becomes also like today when Baba said, I am world benefactor. And then what word he used for us was companions. So companions have to be like Baba, no? There shouldn't be much difference, right? As my Baba is ocean, I am also Master Ocean. And Master Ocean means I am also deep, very deep. So this is in solitude, this pull, as I said, and readiness. When Baba says, be ever ready. So this ever ready is for many things. Once we had a big conference at UN Women Conference. So some of us were going, but because of traffic, we were a bit late. But one sister from London, very innocent one, but nice, good sister, she went by train and she reached before. So as soon as she reached, they wanted to interview someone. There was someone from television, and it was main channel. And they interviewed her for 2-3 minutes about something on women. So we asked her, were you comfortable? She said, yes. Baba was there and I spoke what I had to speak. So it could be service opportunity, or it could be uh, so many situations. These days, we get so many phone calls. Give Sakash to this one, give this to good wishes, and so we have to be qualified, right? With our powers, ever readiness in every situation, without going into how, what, when, why. Baba always said, no, we shouldn't have those words. So when there is solitude, a very, very deep, what we call ekagrata. It's the example of Arjuna, right? He was supposed to shoot the arrow into not the eye of the bird, but eyeball. So there is water then, but just to focus on the eyeball of the fish. That means his arrow had to be very focused, right? So same is thinking to the point, speaking to the point. Sometimes we cross the point, right? We go a little bit more, little bit less, little bit not clear. For our intellect to have just total clarity, right solutions, right answers, and as I said, to the point. Sometimes I find that you said what you have to say, but you keep going on.
And that creates difficulties, right, for the self and others, because what you're saying is not necessary. It creates wasteful thoughts in others. But if I think as much, I say what is necessary, so your self-respect remains, and others also respect you because they know that you're not going to say things because these are your emotions and feelings. Emotion feelings are like waves, right? So concentration has deep meaning, as I was thinking also today that, Brahma Baba looked at our concentration while listening Murli. So we sat in front looking at Baba, Shiv Baba in the center of forehead of Brahma Baba talking to us. It's not we are listening Murli, but we want to feel God. We want to feel Him as Father while listening. How many of us, while listening Murli, we think Father is speaking to me, this teacher is speaking to me, Sadguru is giving direction to me. We always say, oh, so many points, that point, that point, that point. Only think of points of knowledge. But actually, there are so many jewels in the knowledge. Baba says knowledge is like nectar, knowledge is like wisdom. So changing knowledge into light, changing knowledge into power, changing knowledge into treasures. So all that comes from concentration, ekagrata. Because it automatically, when you listen, it's like deep churning start happening. It's like Baba gives example that how, like you are just sitting with that open intellect, so that every drop of knowledge can change into the pearl. Because if knowledge is in the intellect, but it's not, there is no might, no power. So how do we study? Where is the concentration? Because when a lawyer studies, he has to use every point of law or every law into when he is defending or helping. So same is that when anyone has sanskars, any bondage or anything, when you give a point, there has to be that power, no? You are giving power instead of just the points of knowledge. Anyone can give that, right? So when there is ekagrata, with ekant prayer, that means you have love for solitude. So you are deep, you are, so you are churning. Everything is very, very valuable and accurate. So it's a good that tomorrow we all will look into what is true ekagrata, or we call it concentration. It's Monday anyway, so Monday is the day we start our week, and the way we start our week. So observe and pay attention for Amrit Vela, listening Murli, studying Murli. Use full concentration. So then that power of concentration. Not only that, but it can definitely help with our remembrance of Baba, connecting with Baba.
So as we are companions of world benefactor, Baba said, you all also have to be master world benefactors. What will help the world? What benefit everyone can take from us? So intellect will keep overflowing with depth of knowledge. And you will have intoxication of treasure of knowledge. You will feel every moment guided by knowledge. So Ekagrata really has a deep meaning and requires good practice. And it's time to do it, no? If you find you have maybe 30% or 80%, you still have to make it another 20, right? Because certainly if you have good intellect, there is also subtle ego of intellect. So you are overconfident about everything. And that overconfidence leaves a lot of mistakes happen there. So it's not question of intellectual concentration, but it's more of how I connect with Baba, how do I receive with Baba, how I share with others. Think about Ekagrata, look at it, practice tomorrow, and then see what are your experiences. But I think it's a wonderful quality. Ekant and Ekagrata. A little bit different when we say in Hindi, but it's solitude and concentration. So I'm sure you all will have good time, good practice. Do as often you can during the day. Doesn't matter, you can be busy. You should be busy, why you will be sitting all day. But in between few minutes, then again, or whenever you have time. Amritila, traffic control, these are good timings. Okay, Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vyakti Journey, Diamond Day. When truth enters the heart, the soul sparkles. फिर ऐसे ही कहती हूँ, समझो हमारी मर्यादा तो है दिनचर्या में बराबर रहना, लेकिन कोई में सुस्ती आती। चलो आज योग में गए न गए, वे टाइम सो गए, वे टाइम खाए, वे टाइम चले, वे टाइम। बाबा कहते हैं वे टाइम भी जो कुछ भी करते हो, ये भी एक मर्यादा नहीं है। तुम स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स माना अलर्ट, एक्यूरेट और क्या रेगुलर। स्टूडेंट्स माना सुस्ती नहीं चाहिए,
क्यों तुम स्टूडेंट्स भी हो। सतगुरु की श्रीमत कहती है कि तुम्हारा हर कर्म चरित्रवान, ये भी हमारी मर्यादा है। ये उनसे मिलेंगे नहीं तो उनको फिर अपने ईश्वरीय संबंध में कैसे ला सकेंगे, उसमें क्या करना चाहिए? हाँ। अगर उनसे मिलते एक बात, तो दुख पहुंचाया ना? नहीं, दुख नहीं पहुंचा। आपका फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल भले रखो। क्यों? कई काम दोस्तानी नाते से निकलते, लेकिन आप खुद दिल से पूछो, जो पहले बहुत फ्रेंडशिप थी और ज्ञान के बाद उतनी आप फ्रेंडशिप रख सकते हैं उनसे? नहीं रख सकते, क्योंकि पहले तो बहुत गहरे दोस्त थे, अब तो गहरा दोस्त वो हो गया तो उनसे आपका इंटरेस्ट खुद भी नहीं रहेगा। बाकी हाँ, प्रवृत्ति के नमूने से दोस्त है, मिले, कभी गए, कभी तेरा काम उसने किया, कभी आपने उनका काम किया, इतनी दोस्तानी भले रखो, उसकी मना नहीं है, लेकिन दोस्त नहीं बना। इन दोनों के अंतर है। दोस्तानी नाता भले रखो, पर उनको अपना दोस्त नहीं समझो। उसमें जरूर दिल का अंतर फर्क पड़ेगा। उसमें है दिल का दोस्त, उसमें है दोस्तानी नाता। नाता भले रखो, बिना दोस्तानी नाता रखने से आप व्यवहार में ही नहीं चल सकते, आप दफ्तर में भी नहीं चल सकते। तो व्यवहार में तो भले रखो, लेकिन दिल का दोस्त नहीं बनाओ। अच्छा, बाकी हाँ, दोस्त है, उनसे प्यार से मिलो, बुलाओ, आओ, काम करो, उसकी मना नहीं। दूसरा, जो अपने लौकिक पेरेंट्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं तो बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं पहले। तो अभी क्या हम लोग गिफ्ट उनको दे सकते हैं या उनसे गिफ्ट भले ले सकते दियो, हैं? भले दियो। अगर आप लोग आज समझो कोई के घर में बर्थडे है और बच्चे हैं, बहू है, बेटे है, शादी है, माँ बाप कहते हर भरू इस सब बातों की मना नहीं है। भले उनकी बर्थडे की गिफ्ट है, बच्चे माँ को देते, मदर डे पर गिफ्ट देते, फादर डे पर गिफ्ट देते, फिर मदर फादर बच्चों को गिफ्ट देते, बच्चे फ्रेंड्स को गिफ्ट देते, भले दियो, मना नहीं है। लेकिन मैंने बताया वो जो दिल का दोस्त और दिल का देना और दोस्तानी नाते में देना, इन दोनों के अंदर भीतर का अंतर होता। बाकी देने में कोई हर्ज नहीं, भले दियो, भले दियो। इन ऑफिस, अगर ऑफिस में कंट्रीब्यूट न दियो तो आपको ऑफिस में अगर पार्टी है तो उसमें हमको देना, कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, क्या हम वो दे सकते हैं? भले आप वो ड्रिंक न करो, आप बाबा कहते हो सन एक फल लेके बैठ खाओ, बस करो। लेकिन आपको को अगर ड्यूटी के अनुसार भाई दफ्तर को कंट्रीब्यूट करना ही है और अगर आप नहीं करते तो आपका दफ्तर में दुश्मनी बनेगी, वो नहीं बना, भले दियो। बाबा उसके लिए भी मैंने नहीं करता, भले दियो। आज देखो, मैं कहती हूँ आप सब छोड़ो। अच्छा, दादी के पास आज आपकी बहू बेटा आता है, अच्छा आपका बहू बेटा आया, तो वो मेरा तो बहू बेटा नहीं, लेकिन उसको वो कोई ज्ञान में भी नहीं, परंतु उनका प्यार से आपने लाया, वो प्यार से आया। तो क्या दादी अगर शादी किया, बहू बेटा आया, मैं गिफ्ट नहीं दूं? मुझे देनी पड़ती, मुझे भी देनी पड़ती। मनी अथवा वेस्ट एनर्जी करो नहीं। शादी है भले करे, निमित्त मात्र जो उनका हिसाब है भले लियो दियो। आप देखो, आपकी बच्ची है, उनको आप, उसको तो ज्ञान नहीं है और वो कहती है मैं लेकिन जो दुनिया के शौक है, बहुत फर्क। तो ऐसे समझो दो दोस्त है, ये है, भले करो, परंतु नहीं, वो भी आप पूछ के करते हो, अपने टीचर के बताते हो भाई ये निमित्त मुझे करना।
Om Shanti. Greetings to the world benefactor children of the world benefactor father. Greetings to Mohini Didi as well, who is definitely a world benefactor. I was really enjoying this fascinating interview, I guess, question and answer with Daddy G. I thought it was such a good illustration of something you had shared just now about concentration. That with concentration, I think and speak to the point. And there were all these interesting questions coming to Daddy G, and she just kept staying with the same point. So her intellect was so clear about these various situations. What should I do? And she just kept staying with this point. Is there's a difference between friend from the heart and friendly relations. And so how clear and easy that made things, how essence-full that made things. It was beautiful. And there was so many amazing points today with the solitude and this love for solitude. You know, you gave this example of those who love to dive into the ocean practically. And I have gone into the ocean in the Caribbean. It is beautiful. And I wanted to go back again and again. And where there's love, how natural it becomes. And so I wonder if that word love is useful with concentration as well, that we so naturally concentrate on something we love. So if I love chocolate, I will think about chocolate and I will find time. Trust me, I will find time during the day to eat chocolate. So if I love going into the depths of truth, if I love seeing the self, transforming the self, understanding the self, then I will find time to do what I love. So I was really feeling that a lot as you were sharing. And something you shared, which I was feeling you demonstrating, again, this idea of staying with the point, thinking and speaking to the point, not too much expansion. And what I was feeling, and I feel everyone listening to you tonight was feeling, realizing, is that someone who stays with the point, who stays concentrated and in the depths, they're doing a service for others in the sense that they help others to stay with the point, to not go into expansion. So the more concentrated I am with what is beneficial, in a sense, I'm supporting others in staying with what is beneficial to the point at a time when there's so much expansion. So having deep love and also enabling others to have that love as well for the point. I remember something Sister Chandru had shared, that there's a saying, you can bring a horse to water, but you can't make them drink. And then she shared, this is true, but you can make them thirsty. So if I am really revealing, demonstrating what attainments there are just in my life, in my demeanor, at staying with the point of going into the depths, it might make others thirsty to go into that depth as well. Not heaviness of concentration, but love, to concentrate on what is beneficial. With that, let's take a look at our homework. Concentration. To have the one thought
have the one thought at the same time. This power of concentration is extremely elevated. This power of concentration of the one thought of the gathering enables you to achieve whatever you want. Where there is the power of concentration, all powers are also there. So let's go into the experience of concentration. Concentration. To have the one thought at the same time. This power of concentration is extremely elevated. This power of concentration of the one thought of the gathering enables you to achieve whatever you want. Where there is the power of concentration, all powers are also there. एकाग्रता, एक ही समय, एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। जहाँ एकाग्रता की शक्ति है, वहाँ सर्व शक्तियाँ साथ है।
Shanti.